Yeah, now we'll discuss about electric current. So we already know electric current is simply defined as amount of charge passing over a given time. Now we'll just solve some problems based on. In India, electric current is measured by ammeter. Electric current is measured by ammeter, and ammeter has 0 ohms. Ammeter has 0 ohms. So what is ohms? I will discuss later. So for present, remember ammeter has 0 ohms, near 0 ohms. Okay, it will measure the current passing in a circuit. Current passing in a circuit. Okay. Now I is given by simply q by t, amount of charge flowing in a given time. For a small charges, it is given by I is equal to delta q by delta t. Yeah, see here, this is the question here. The battery is connected here in a circuit in which electric bulb is connected. Here the, for example, here the battery is having 9 volts, and we have to know calculate the current. Current is equal to question mark. Current is equal to question mark. Yeah, and there is a resistance of 15 ohms. There is a resistance of 15 ohms. Before this, you need to know what is Ohm's law. V is equal to IR. Before this, you need to know. Yeah. Now, see the question. A current of 0.5 amperes is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through current that flows through the circuit. Okay. Here, see here. Given current is equal to 0.5 amperes, that is equal to I is equal to 0.5 amperes, and drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Time is equal to 10 minutes, and we have to convert into seconds. 10 into 60, that will be 600 seconds. And find the amount of electric charge that is passing through it, and we have to find Q. So from the definition of current, we know that current is defined as amount of charge flowing per given time. I is equal to Q by T. Therefore, what it will be Q? Q is equal to I into T. I into T. So therefore, I is 0.5 amperes given, into time is 600 seconds, and we'll get the answer in coulombs. Therefore, Q is equal to 0.5 into 600 is half of 600, that is equal to 300 coulombs. So that's what we got the answer. Now, yeah. Now observe here. We already discussed about this picture. Water is flowing from this high point to low point in this direction. Water is flowing from high point to low point. Now, if there is no such difference, will the water flow? No. Okay. So similarly, like that. For example, here some 1000 liters of water is there. Here what will be the amount of water? Will it be less than 1000 or will it be greater than 1000? Definitely it is less than 1000. At the source we are having 1000 liters. At the our need at the point where we are checking, it will be less than 1000, because there are so many obstructions which will absorb water. For example, these sandstones and these trees and these bushes will absorb some amount of water. So therefore, some amount of water is being lost there. So we will get less than 1000. So similarly, when a current is passing in a circuit, when a current is passing in a circuit, the electric current flow is not 100% efficient. Here, some of the current is absorbed by some element which is known as resistors. Now I will introduce you to a new topic known as resistance and resistors. Okay, and once again revising the topic. Is the water flowing there at the top is the same as the bottom? No, because there are so many obstructions like small bushes, sandy rocks, etc., which absorb some amount of water. Similarly, the electric current flow is not 100% effective. Here some of the current is absorbed by resistor, so it is known as resistor. Yeah, and what will resistor do? Resistor will absorb or holds some current. The duty of resistor
is to absorb or hold some current passing through the conductor. It is the reality, I mean in real picture of this resistor. Generally the diagrammatic view of resistor is this. Okay, the diagrammatic view of resistor is represented by this diagram, and in reality it look like this. So resistors will look like this. Now, so after knowing resistance, we must discuss the Ohm's law. What Ohm's law will say? The potential difference across the ends of the given metallic wire in electric circuit is directly proportional to current flowing through it, provided its temperature remains the same. That means ఏం లేదండి, Ohm's law ఏం చెప్తుందంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సర్క్యూట్స్. ఇక్కడ ఒక టెర్మినల్, ఇక్కడ ఒక టెర్మినల్ ఉందనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక టెర్మినల్, ఇక్కడ ఒక టెర్మినల్ ఉందనుకుందాం. సో ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కానీ, ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్. అంటే V ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ పాసింగ్ టు సర్క్యూట్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇక్కడ ఇలా ఒక పైప్ ఉందండి, ఇలా ఈ పైప్లో ఫ్లో జరగదు. ఎందుకు? అసలు డిఫరెన్స్ లేదు. అలా కాకుండా ఈ పైప్లో ఫ్లో జరుగుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫ్లో జరుగుతుంది అనమాట, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫ్లో జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఈ పైప్ చూస్తే ఫ్లో ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఎందుకు? ఇక్కడ దీనికి హైట్ డిఫరెన్స్ ఏముంది? ఈ పైప్లో ఈ ఎండ్కి ఈ ఎండ్కి హైట్ డిఫరెన్స్ ఏముంది? ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కానీ ఎక్కువ ఉందంటే కరెంట్ కూడా ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది. అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే కరెంట్ కూడా ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది. దట్ మీన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్. Potential difference is directly proportional to current, and this is known as Ohm's law. I will repeat once again. The potential difference across the ends of a given wire in an electric circuit is directly proportional to current flowing through it. Okay, ఏ విధంగా అయితే మనకి ఒక ఎండ్ చాలా హైయెస్ట్గా ఉండి ఇంకొంచెం లోయెస్ట్గా ఉంటే వాటర్ ఏ విధంగా అయితే ఎంత ఎనర్జీతో ఫ్లో అవుతుందో, అంతేవిధంగా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కానీ ఎక్కువ ఉందంటే, డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉందనుకో కరెంట్ ఎక్కువ పాస్ అవుతుంది అనమాట. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉంటే కరెంట్ తక్కువ పాస్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని ఎవరు చెప్పారంటే మనకి Ohm's law చెప్పాడు. Ohm's law ఇక్కడ ఉండే ఒకే కండిషన్ ఏంటంటే ప్రొవైడెడ్ ద టెంపరేచర్ షుడ్ బి రిమైన్ ది సేమ్. నెక్స్ట్ V proportional to I. అయితే ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేసామంటే సమ్ కాన్స్టెంట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఆ కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే R. సో V is equal to IR. సో V is equal to IR, which is known as Ohm's law. V is equal to IR, which is known as the famous equation for Ohm's law. Now, what is R here? R is a constant for the given metallic wire, and it is called resistance. It is the property of a conductor to resist the flow. రెసిస్టెంట్ ఏంటి? అగేన్స్ట్గా ఉండడం, అంటే ఒకదాన్ని తట్టుకోవడం అనమాట. ఆ విధంగా సో ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద కండక్టర్ రెసిస్టెన్స్ is the property of the conductor to resist the flow of the charges. ఓకే, సో దాన్ని ఏమంటామంటే మనము రెసిస్టెన్స్ అంటాం. ఓకే, నౌ సో ఇది మనకి ఓవరాల్గా Ohm's law యొక్క ఓవర్వ్యూ. సో ఇక్కడ మనం ఏం చదువుకున్నాము? Ohm's law అంటే చదువుకున్నాము. V is equal to IR అని తెలిసింది, ప్లస్ అసలు R అంటే ఏం తెలిసింది మనకి? రెసిస్టెన్స్ అని తెలిసింది. రెసిస్టెన్స్ ఏం చేస్తుంది మనకి? కరెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది తెలుసుకున్నాము. ప్లస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది తెలుసుకున్నాము. ఈ విధంగా అయితే వాటర్లో డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి వాటర్ ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుందో ఆ విధంగా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ పవర్. Yeah, now coming to power, the general formula for power is work done by time. Power is work done by time, or work done is already also expressed as energy. So power is nothing but energy by time. Okay, power is nothing but energy by time. But సో మనం ఇక్కడ వర్క్ డన్ అంటున్నాం కదా, వర్క్ డన్ బై టైం అంటున్నాం. అయితే ఈ వర్క్ డన్కి ఒక ఫార్ములా ఉందన్నమాట. మనకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ఎ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ in bringing a unit positive charge from one point to other point. ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ని ఇక్కడి నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి తీసుకోవడానికి ఎంత వర్క్ అయితే అవుతుందో దాన్ని ఏమంటాం మనము? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ఎ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అదర్. సో దేర్ ఫోర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సింబల్ ఏంది మనకి? V. So V is equal to W by Q. V is equal to
W by Q. సో ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారము డబ్ల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు W by Q కాబట్టి డబ్ల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు నేను, V ఇంటూ Q కదా. సో V ఇంటూ Q. సో ఐ కెన్ రైట్ ఎనర్జీ యాజ్ V ఇంటూ Q. సో ఐ కెన్ రైట్ ఎనర్జీ యాజ్ V ఇంటూ Q. So therefore V into Q by T. For small amount of charge వచ్చి P is equal to V into Q by T. So P is equal to V into Q by T. అంతే కదా. కానీ ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ Q by T మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, కరెంట్ డెఫినేషన్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ flowing per unit time. So I can replace Q by T, I can replace Q by T with I can replace Q by T with I. So therefore P is equal to V into I. Therefore P is equal to V into I. So that is the next equation. P is equal to V into I. V is the voltage and I is the current. So P is equal to V into I. So ఇది product కాబట్టి V into I రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే I into V రాసుకోవచ్చు. So P is equal to V into I or P is equal to I into V. సో మనకి ఓమ్స్ లా ప్రకారం ఏం తెలుసు, అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా V is equal to IR. According to Ohm's law, V is equal to IR. So I can replace V with IR. So P is equal to I into IR. So therefore P is equal to I square into R. So these are one more equation. So P is equal to మనకి I into V కాబట్టి ఆల్రెడీ మనం ఈ ఈక్వేషన్ డెరివేట్ చేసుకున్నాం. P is equal to I square into R. P is equal to I square into R. So we will now discuss how this equation come. See, V is equal to IR, then I can be written as V by R. అంతే కదా, R కిందకి వెళ్తే I is equal to V by R. So therefore P is equal to V by R into V, that is V square by R. So these are some of the equations which can be used for solving problems, different types of problems. So these are all equations for power. But the basic definition, but the basic formula for power is work done by time or energy by time. The basic formula for power is energy by time. Okay, now, and the last topic we are discussing is resistors in series and resistors in problem. అంటే మనకి ఒక సర్క్యూట్లో చాలా రెసిస్టెన్స్ ఇస్తారు, అవిటిని రీప్లేస్ చేసి ఒక సింగిల్ రెసిస్టెన్స్తో సమానమయ్యే మరి చూసుకోవాలన్నమాట. సో దానికి మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తాం. సో వీ విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇన్ this thing. Yeah, first of all let me introduce you what type of situation is series and what type of situation is parallel. Ante when can we say the circuit is the resistors are in series and when can we say the resistors are in parallel. So this figure is showing the resistors in series. Okay, see here, when one end of resistor is connected to other end of resistor, simple ga cheppalante oka resistor oka head, ఇది ఈ రెసిస్టర్ యొక్క హెడ్ అనుకుందాం, ఇది ఈ రెసిస్టర్ యొక్క టెయిల్ అనుకుందాం. ఇది రెసిస్టర్ యొక్క హెడ్ అవుతుంది, ఇది రెసిస్టర్ యొక్క టెయిల్ అవుతుంది అనమాట. సో హియర్ క్లియర్లీ ద టెయిల్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ 1 ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు హెడ్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ 2. ద టెయిల్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ 1 ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు హెడ్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ 2. ఇక్కడ టెయిల్ ఇక్కడ హెడ్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రెసిస్టర్స్ ఇన్ సిరీస్. When two resistors are in series, always remember current is constant. When two resistors are in series, always remember current is constant. Therefore I1 is equal to I2. Okay, now, and the equivalent resistance formula is given by R equivalent is equal to R1 plus R2 plus and so on. Okay, so simple గా మనకి ఈ రెండింటిని రీప్లేస్ చేసి దేంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే ఈ రెండు యొక్క అడిషన్తో అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి 2 ohms ఇంకోటి 3 ohms అనుకో, వీ కెన్ రీప్లేస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 ohms, 2 plus 3 like that. Okay, so R equivalent is equal to R1 plus R2 and so on. Now coming to parallel connections, when the heads of one resistor and heads of other resistor are all connected at one end and tails of all resistors are connected at one end. Ante that means if all the heads of resistors are connected at one end like this and if all the tails of resistors are connected at other end like this, then that can be said that those two resistors are connected in parallel. Okay, మనకి రెసిస్టర్స్ యొక్క హెడ్స్ అన్నీ ఒక ఎండ్కి, రెసిస్టర్స్ యొక్క టైల్స్ అన్నీ ఒక ఎండ్కి కనెక్ట్ అయినండి, దాన్ని ఏమని చెప్పచ్చు మనం, ప్యారలల్ కనెక్షన్ చెప్పచ్చు. ప్యారలల్ కనెక్షన్. క్లియర్గా చూస్తే ఇక్కడ మనకి ప్యారలల్ కనెక్షన్లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సేమ్. ఎందుకు,
ఈ రెసిస్టర్ అక్రాస్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V ఉంటుంది. సో సేమ్ ఈ రెండు ఒకే కనెక్షన్ కదా, ఇదంతా కూడా R1కి R2కి ఒకే ఎండ్స్ కదా, కాబట్టి సేమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి V ఈజ్ సేమ్. కానీ కరెంట్ చూడండి, కరెంట్ ఈ పాయింట్కి వచ్చాక ఏమవుతుంది మనకి, స్ప్లిట్టింగ్ అవుతుంది. కరెంట్ అనేది ఇక్కడ I2, ఇక్కడ I1, ఇక్కడ I1 వెళ్తుంది, ఇక్కడ I2 వెళ్తుంది అనమాట. I అనేది ఇలా వస్తుందండి. కరెంట్ ఈస్ distributed here at this point, current is being distributed as I1 and I2, therefore capital I is equal to I1 plus I2 and V is equal to V1 is equal to V2. ఎందుకు పొటెన్షియల్ parallel resistors అంటే they are connected at the same ends కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సేమ్, ఎండ్స్ సేమ్ కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సేమ్. కాబట్టి V is equal to V1 is equal to V2 అండ్ ప్యారల్ కనెక్షన్లో ఈ నోడ్ కాడ కరెంట్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో I అనేది I1 I2గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. కాబట్టి టోటల్ కావాలంటే ఏం చేసుకోవాలి, I is equal to I1 plus I2. సో ఈ these two conditions are very important. Okay, now see clearly here. So V1 is equal to V2 in parallel connections and the equivalent resistance formula is given by 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 and so on. Okay, one of the most important formulas here. Now we will just solve a problem which is a circuit, and what we have to do is our goal is to simplify everything down to one resistor. ఈ అన్నిటిని ఇక్కడ చాలా రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి, 1 2 3 4 5 6 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. సో దీని అంతా రీప్లేస్ చేస్తే ఒక సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ రీప్లేస్ చేస్తే ఆ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో మనం కనుక్కోవాలన్నమాట. విచ్ విల్ హ్యావ్ ది ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద రెసిస్టర్స్ కంబైన్డ్. ఇంత పెద్ద సర్క్యూట్ మనం తీసే కంటే కూడా దీనంతా చేసి ఒక సింగిల్ రెసిస్టెన్స్తో రీప్లేస్ చేయగలుగుతామా లేదా, అయితే రీప్లేస్ చేస్తే దాని వాల్యూ ఎంత అది మనం కనుక్కోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి అంటే కూడా ఒక చిన్న దాని నుంచి చేసుకుంటూ రావాలి. సో వీ హ్యావ్ టు కట్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఏ సింపుల్ థింగ్. నౌ ఫస్ట్ సీ హియర్, observe these two are in series. Clearly these two are in series because the tail of one end is connected to head of other resistor. So these two are in series. So these two can be replaced by 17 ohms. సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్గా అడిషనే కదా. సో రెండింటి తీసి ఒక 17 ohms పెడతాం, 15 ఒక 2 తీసేసి డైరెక్ట్గా ఒక 17 ohms పెడతాం. ఓకే, నౌ సీ హియర్. ఓకే, దాన్నే కొంచెం మ్యాగ్నిఫై చేసి చూపిస్తే ఒక 15 ఒక 2 ఎలా ఉన్నాయి, దిస్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. ఫర్ R ఈక్వలెంట్ ఫార్ములా ఇన్ R1 plus R2. సో R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17 ohms. నౌ ఈ రెండు చూద్దాం. నౌ అబ్జర్వ్ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ప్యారల్. ఎందుకు, దీని హెడ్ అంతా ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది, దీని హెడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది. ద హెడ్ ఆఫ్ దిస్ రెసిస్టర్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ దిస్ రెసిస్టర్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ వన్ ఎండ్ అండ్ టైల్ ఆఫ్ దిస్ రెసిస్టర్ అండ్ టైల్ ఆఫ్ దిస్ రెసిస్టర్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ అదర్ ఎండ్. సో దీస్ టూ కెన్ బి సెట్ ఇన్ ప్యారలల్. సో ప్యారల్ అయితే మనకు ఫార్ములా అయింది, అవర్ ఫార్ములా ఫర్ ప్యారల్ కనెక్షన్ ఇస్ 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Therefore 1 by R equivalent is equal to 1 by 3 plus 1 by 5. That is equal to 1 by 5 1 are 5 plus 3 1 are 3, 5 plus 3 8, 8 by 15. Approximately this is not 1 by R equivalent to, R equivalent is equal to 1.88. R equivalent is equal to, we will get 1.88 ohms. 1.88 ohms. Okay, so now 1.88 ohms. So these two can be replaced by single resistor of 1.88 ohms. Now observe these two. One is 6 ohms and one is 1.88 ohms. These two are in series. So whenever two resistors are in series, we can replace them by a single resistor of summation of both. That means R equivalent is equal to R1 plus R2. Therefore R equivalent is equal to 6 ohms plus 1.88 ohms. Therefore R equivalent is equal to 7.88 ohms. R equivalent to 7.88 ohms. Now observe these two. One is 17 ohms, one is 7.88 ohms. So this 17 ohms we got in first here. Here we got 15 plus 17 here. So 17 ohms here. Total we got 7.88 ohms. Now these two are in parallel. See here. One is 17 ohms, one is 7.88 ohms. These two are in parallel. So whenever two resistors are in parallel, we can say that the equivalent resistance is given by 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2, and R equivalent will get as 5.38 ohms, and this 5.38 ohms is in series with this 10 ohms and 5.38 ohms. So both will get addition. So because they are series, we'll get addition. 10 plus 5.38 will get 15.38 ohms. 15.38 ohms. Now see here potential difference is given. So V is equal to 20 volts. Current we got resistance. R is equal to 15.38 ohms, and now we have to find current.
From the Ohm's law, V is equal to IR. Always remember this formula, very important formula. Ohm's law, V is equal to IR. I is equal to V by R. So V is 20 volts, R is 15.38. So I is equal to 20 by 15.38. So we will get the answer of current as 1.30 amperes. 1.30 amperes. And now if you want to calculate individual potential drop at the resistors, you can use this formula. V is equal to IR. So 1.3 into 10 ohms and 1.3 into 5.38 ohms. These are respective resistance. Okay. So in this video we discussed what is current and what is expression for current, and how to calculate the current charge and time and current for given from the given formula. I is equal to Q by T, and what is responsible for the flow, and what is similar resistance, and how it is used, and what is Ohm's law, and how potential difference is directly proportional to current, how can we compare it to general water flow, and the famous expression for Ohm's law is V is equal to IR, and what is power is always work done by time and energy we got, the equation P is equal to QV by T and P is equal to IV. So we got all these things, and resistors in series and parallel, and series is this thing, I1 is equal to I2, current is same and potential difference is different series, whereas parallel and equation for series is R equivalent is equal to R1 plus R2, and coming to parallel, here potential difference is same and current is different, I is equal to I1 plus I2, and the formula for parallel connection is 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, and we solved a simple problem based on that. Okay. Thank you. If you like this video, please subscribe and share.